call is now being recorded. A very good evening to all of you. আজি আমি কন্টিনিউ কৰিম মডাৰ্ণ ইণ্ডিয়া। এইটো কওক এতিয়া, which of the following is the correct chronological order of the battles fought in India in the 18th century? Chronological order of the battles: Battle of Wandi Wash, Buxar, Battle of Ambur, Battle of Plassey. Battle of Ambur, Plassey, Battle of Wandi Wash, Battle of Buxar. Plassey to মই জানো, Plassey to 1757 হয়। Buxar to 1764 হয়। মোক এক সেকেন্ড টাইম এটা দিব হা আপোনালোকে, কাৰণ কি মোৰ অকমান এইটো ভালকে চলা নাই, মই এবাৰ ৰিষ্টাৰ্ট কৰিব লাগিব। So please bear with me. কি কৰা যায়? Yes. Thank you. One technical difficulty হৈছিলে, এতিয়া অকণ হৈ আছে, but still it is outgo better. So Battle of Wandi Wash 1760 বুলি কৈছে, আৰু Battle of Buxar 1764. Okay. So তেতিয়া হলে আপোনালোকৰ এইটো ক্লিয়াৰ হৈ গ'ল। এইকেইটা মেইন বেটেলছ আৰু যিকেইটা সুধিব। Who among the following was a proponent of Fabianism as a movement? Fabianism as a movement কোন আছিলে? Annie Besant, A.O. Hume, Michael Madhusudan Dutt, R. Palame Dutt. 57. A. Annie Besant is the correct answer. তাৰপিছত 58. The Charter Act of 1853 abolished
East India Company monopoly of Indian trade. Under the Government of India Act 1958, the British Parliament abolished the rule of East India Company and undertook the responsibility of ruling India directly. কোনটো হয়? Two only বুলি কৈছে. Charter Act of 1853 abolished East India Company monopoly of Indian trade. Monopoly কেতিয়া abolish হৈছিলে? সকলোৱে জানে? 1813. Very good. So this is wrong. Two only. Very good. এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকৰ অকণ relaxed হ'ব আৰু এইবোৰ চিনাকি চিনাকি. Which one of the following revolts was made famous by Bankim Chandra Chatterjee in his novel Anand Mat? Very popular question. Anand Mat. Mat মানে আপোনালোকে জানে? Sannyasi rebellion. Very good. With reference to the revolt of the year, who of the following was betrayed by friend, captured and put to death by British? Revolt of the year, betrayed by friend and put to death. Tantia Topi. Tantia Topi. Revolt of the year. It was student of the year. Revolt of the year. Who was the Governor General of India during the Sepoy Mutiny? Etudu aru ki komaru. Canning, 61A. Som Prakash. Kune আৰম্ভ কৰিছিলে Som Prakash? Ishwar Chandra Vidyasagar, 62B is the correct answer. The ruler of which one of the following states was removed from power by the British on the pretext of misgovernance? Etu সকলোৱে জানে, pretext of misgovernance. Awadh. Awadh Khan dash state asile for very long time. Fill in the blanks. Buffer state. Awadh Khanor relations, enemy relations asile, friendly relations asile. Kenuka asile? Friendly asile. So koi no police se dushmani bhi bada bura aru dosti bhi bura enuka dhৰণৰ কথা. So power লগত dosti থাকিলেও ইহঁতৰ অৱস্থা বেয়া হৈ গ'ল. The first Factory Act restricting the working hours of women and children and authorizing local government to make necessary rules adopted during whose time? 64. Lord Ripon. Lord Riponৰ সময়ত বৰ ভাল ভাল কাম হৈছে. আৰু কি হৈছিল লৰ্ড ৰিপনৰ টাইমত? লৰ্ড ৰিপনৰ টাইমত আৰু কিবা হৈছিল নেকি মনত থকা? Repealed Vernacular Press Act. Census হৈছিল নেকি? Local self government. Who among the following Europeans were the last to come to pre-independence India as traders? It's a popular প্রশ্ন. Most popular প্রশ্ন. French. Robert Clive was the first Governor General of Bengal. William Bentinck was the first Governor General of India. কোনটো correct হয়? আপোনালোকে আৰু এবাৰ মেসেজ আৰু এবাৰ চ্যাট
টেক্সট তো কৰিব লাগিব মানে চ্যাট তো কৰিব লাগিব কাৰণ কি মই ইয়াত মেসেজ অকমান হেৰি হৈ গ'ল Warren Hastings তো টু অনলি বুলি কৈছে আপোনালোকে Robert Clive first governor general নহয় Warren Hastings হয় so 66B is correct first governor of Bengal কোন হয় first governor of Bengal Clive Governor General Warren Hastings very good Which one of the following was the first fort to be constructed by British in India? Etu bahut important question. First fort, Fort St. George বুলি কৈছে। লিখিব লাগিব অকল বি বুলি লিখি একদম পিপু হিহু এনেকুৱা কলে নহব। ক'ত হৈছিলে? মাদ্ৰাজ। বহু বিবাহ কোনে লিখিছিলে? বিদ্যাসাগৰ বহু বিবাহ মানে হৈছে polygamy no more than one marriage okay list 1 list 2 and select the correct answer using the code Bankim Chandra কোনখন লিখিছে দীনবন্ধু মিত্র কোনখন লিখিছে প্রেমচন্দ কি লিখিছে Bankim Chandra লিখিছে দেবী চৌধুরানী দীনবন্ধু মিত্র নীল দর্পণ লিখিছে নেকি বাৰু 231 C নেকি 69C प्रेमचंद হৈছে शतरंज के खिलाड़ी लिखिছে In collaboration with David Hare and Alexander Duff, who of the following established Hindu College at Calcutta? Hindu College কোনে প্ৰতিষ্ঠা কৰিছিলে কলকাতাত ডেভিড হেয়াৰ আৰু এলেকজেণ্ডাৰ ডাফ নামৰ দুজন ব্ৰিটিছৰ লগ লাগি 70D Raja Ram Mohan Roy First telegraph line in India was laid between Kolkata, formerly Calcutta, and Diamond Harbour. The first EPZ in India was set up in Kandla. Both. Etu to hoye hoy, aru etu hoy Diamond Harbour. Who among the following governor generals created the covenanted civil service of India, which later came to be known as the Indian Civil Service? Etu janibo lage. Cornwallis. Cornwallis is the correct answer. 72C. By regulation of 1793, the district collector was deprived of his judicial powers and made collecting agent only. Only collecting agents. What was the reason for such a regulation? Reason to ki asile? Cornwallis felt that the district collector's efficiency of revenue collection would enormously increase without the burden of additional work. Cornwallis felt that judicial power should compulsorily be in the hands of Europeans. Lord Cornwallis alarmed at the extent of power concentrated in the district collector. Judicial work demanded a deep knowledge in India and good training in law, and Lord Cornwallis felt that district collector should only be a revenue collector. Absolute power was undesirable in one person. C বুলি কৈছে 73C is the correct answer. So undesirable, very general, undesirable. ঠিক আছে
What was the immediate reason for Ahmad Shah Abdali to invade India and fight the Third Battle of Panipat? He wanted to avenge the expulsion of Marathas of his viceroy Timur Shah from Lahore. The frustrated governor of Jalandhar, Adina Beg Khan, invited him to invade Punjab. He wanted to punish Mughal administration for non-payment of revenues. He wanted to annex the fertile plains of Punjab. He wanted to avenge the expulsion by Marathas of his viceroy Timur Shah from Lahore. That was the correct answer. With reference to Pondicherry, now Puducherry, consider the following statements. The first European power to occupy Pondicherry were the Portuguese. The second European power were the French. English never occupied Pondicherry. 3 to no হয়ে গলে 3টা ক্যান্সেল হয়ে যাব 1 only হবো 75A 1 only so এইখিনি পৰা আপোনালোকে দেখিব 2010 ৰ পৰা UPSC প্যাটাৰ্ন বোৰ আস্তে আস্তে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে ঠিক আছে আস্তে আস্তে চেঞ্জ হ'ব ধৰিছে আৰু UPSC is becoming more secure মানে অকমান বেছি ৰিস্ক লোৱাটো নাই বিচৰা মানে সেফ অপশনস বোৰ দিব বিচাৰিছে multiple options দেখি আছে এটা multiple options আহি গৈছে The tendency for increased litigation was visible after the introduction of land settlement system of Lord Cornwallis in 1793. The reason for this is normally traced to which of the following provisions? Making Zamindar's position stronger vis-a-vis the riot, making East India Company an overlord of Zamindars, making judicial system more efficient, none of the above. $76 to কি বুলি কৈছে none D কোনো এটা নহয় Okay. Which among the following provided a common factor for tribal insurrection in India in the 19th century? Introduction of new system of land revenue and taxation of tribal products, influence of foreign religious missionaries, rise of large number of moneylenders, traders, and revenue-famous middlemen in tribal areas, complete disruption of old agrarian order of the tribal communities. Disruption হৈ গৈছিলে disruption হোৱাৰ কাৰণে তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰিছিলে disruption নোহোৱালৈকে মানুহবিলাকে কি কৰে এডজাস্ট কৰি থাকে একমোডেট কৰি থাকে সহ্য কৰি থাকে যেতিয়া ডিসরাপ্ট হৈ যায় তেতিয়া তেওঁলোকে ৰিভল্ট কৰে With reference to the period of colonial rule in India, home charges formed an important part of drain of wealth from India. Which of the following funds constituted home charges? Funds used to support India office in London, pay salaries and pensions, waging wars outside India by the British. Home charges. 78D. গোটেইকিটাই হয় হোম চাৰ্জেস সো ওয়ার্স বিলাকত কিমান খৰচ হৈছিল আমাৰ স্যালারি পেনশন গোটেইখিনি ইন্ডিয়াৰ পৰা ওলাই গৈছিল What was the purpose with which Sir William Wedderburn and W.S. Kane had set up the Indian Parliamentary Committee in 1893? To agitate for Indian political reforms in the House of Commons, to campaign for entry of Indians into the imperial judiciary,
to facilitate a discussion on India's independence in the British Parliament, to agitate for the entry of eminent Indians into the British Parliament. '79 answer is A. To agitate for Indian political reforms in the House of Commons. Okay. With reference to Rayatwari settlement, the rent paid directly by the peasants to the government gave pattas to the riots, lands were surveyed and assessed before being taxed. Surveyed and assessed. Eto to hoboi aru. So all hobo 1, 2, 3. Survey and assess to both simple bostu hoy. Eto korata ko dangor tha nohoy. Okoman soku furaile survey boli koi dibo pari. Which of the following statements are correct regarding Brahmo Samaj? It opposed idolatry. It denied the need for a priestly class interpreting religious texts. It popularized the doctrine that Vedas are infallible. Vedas are infallible boli koise. Vedas are upor eku nai aru. So 3 to wrong. 1 to way. 81B. So we come to 2012. 2012 what questions bur bahut beleg dhornor hoy gol. Factual opera logical hoy gol. Do you see the difference? Yes, no. What is your preference? Agor to bhal lagisile na etia to bhal lagisile? Recent changes to bhal paise. Etia to more scientific hoy aru. Bor beshi amar pohibole nathake aru etia. Assessment of land revenue on the basis of nature of the soil and quality of the crops. ঠিক আছে? তাৰপিছত কি কৈছে? Use of mobile cannons in warfare. Cultivation of tobacco and red chilies. Which of the above were introduced in India by the English? None. None is the correct answer. Hobo lage 82D. Tobacco or red chilies? Tobacco or red chilies? Kopra ahisile. Portuguese. Mobile cannons in warfare bahut agot. Sultanator time ate asile, right? Ilbert Bill, ABCD ahise Ilbert Bill. Tamane Ilbert Bill najanile apnaloke exam ole jabo nalage aru. Hekarne eneke hudise post 2011 era. Eto kog Ilbert Bill ki hoy Ilbert Bill? C eto sobe jane. Hekarne ABCD hudise. Kuno logic lagabo nware yat. Mane logic logwa limited scope ase aru. Eliminate kobul tothabiu paribo. Radcliffe Committee ABCD rahise. Solve the problem of minorities in India. Independence Bill, boundaries, riots. Sobe jane. C. Partition of Bengal ABCD. Karjan 1905. Eto janiboi lagibo. Lasted until. B. Correct answer. 1911 loge thakile, right?
What were the objects of Queen Victoria's proclamation in 1858? 1, 2, 3 format ahise. To disclaim any intention to annex Indian states, to place the Indian administration under the British Crown, to regulate East India Company's trade with India. Eto kon tricky hoy yat any to ase je 1, 2 is the answer. So Queen's proclamation at koisile je ami aru annex nokoru aru India states bilako enake koisile already gutekhini annex hoye gol aru. A community of people called Maganiyars is well known for their martial arts, musical tradition, northeastern India classical vocal music, Petra Dura. Musical tradition in northwest India. Acha. এনেকুৱা ধৰণৰ প্ৰশ্নবোৰ যে আহিছে নিউ প্ৰশ্ন এইবিলাকৰ সোৰ্স কি হয় এইবোৰ ক'ৰ পৰা সুধিছে মগনিয়াৰ্স ইত্যাদি নিউ এনচিআৰটি পৰা সুধিছে নিউ এনচিআৰটি ঠিক আছে নিউ আগৰ এনচিআৰটি এইবিলাক নাই নিউ এনচিআৰটি আছে সো একাৰণে এনচিআৰটি পঢ়িলে লছ আমি এনচিআৰটি নোটস অলৰেডি বনাই থোৱা আছে আৰু যিকেইটা বনোৱা নাই আমি বনাব লাগিব কলেক্টিভলি Gadar was a revolutionary association, nationalist organization of Singapore from Singapore, militant organization Berlin. Eto hokolwe jane aru. San Francisco, revolutionary association of Indians with headquarters in San Francisco. San Francisco kot ase? Canada ase niki? Europe ase niki? Kot ase? USA. Silicon Valley বুলি কোৱা হয় নেকি San Francisco আৰু San Francisco থকা ষ্টেট খনৰ নাম জানে নেকি কোনোবাই San Francisco কোনখন ষ্টেটত আছে US ৰ California আচ্ছা লস এঞ্জেলিস কোনখন ষ্টেটত আছে সেম ক্যালিফোর্নিয়া ওচৰতে হয় 100 কিলোমিটাৰ মান দূৰ With reference to Indian history, which of the following is the essential elements of feudal system? এটো আপোনালোকে পাৰিব পুৰা A very strong centralized polity. নপঢ়ৰ তাৰপিছত Emergence of administrative structure based on position left. Creation of lord-vassal relationship between feudal lord and his overlord. 2 and 3. Very strong. Centralized political authority. Centralized to ekebare nohoy. Misa kotha. Who of the following were economic critics of colonialism in India? কাকনো ক্রিটিক নহয় বুলি কবনো কোনোবাই যদি এটা কথাও উল্টাকে কৈছে ক্রিটিকে হৈ যাবছুন Government of India Act 1919 এটো পাৰিবনে আমি খুব ভালকে পঢ়িছিলো এবিলাক Separation of power between judiciary and the legislature, jurisdiction of central and provincial governments clearly defined কৰিছে powers of Secretary of State for India and Viceroy. B. Central or provincial governments related কথাবোৰ হে কৈছিলে judiciary related কথা কোৱা নাই Secretary of State related কথা কোৱা নাই সো আমি আমাৰ ক্লাছ বুক মনত পেলালে হৈ গল বা ৰিভিজন কৰিলে মনত পেলালে হৈ গল যে judiciary কথা আমি পাতা নাই Secretary of State ৰ কথা আমি পাতা নাই सत्यशोधक समाज organized की है सत्यशोधक anti-caste movement in Maharashtra 92 anti-caste movement अच्छा
এইটো কোনে কৰিছিলে হেতু বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় বহুত ইম্পৰ্টেন্ট সত্যশোধক সমাজ জ্যোতিবা ফুলে দলিত সকলৰ বহুত মানে দলিত সকলৰ আমাৰ বহুত মহাত্মা গান্ধীৰ নিচিনা জ্যোতিবা ফুলে তাৰ পিছত আমাৰ আহে বি.আৰ. আম্বেদকাৰ very good এইখিনি post 2011 মকম the question of quality has been very good the Montagu Camso reforms ABCD were related to এটো কিমান ইজি প্ৰশ্ন দিছে চাওক আমি কিমান বেছি জানো আৰু কিমান ইজি প্ৰশ্ন দিছে constitutional reforms 93D is the correct answer Calcutta Unitarian Committee Tabernacle of New Dispensation Indian Reform Association Keshav Chandra Sen is associated with the establishment of which of the above এটোহে অকমান চাবলগীয়া প্ৰশ্ন আৰু 2 and 3 is the answer Tabernacle of New Dispensation or Indian Reform Association কিন্তু এইটো যেটো প্ৰশ্ন আহিলে what was the main reason for the split of the Indian National Congress in Surat extremist lack of faith in the capacity of moderates to negotiate very good the plan of Sir Stafford Cripps envisaged that after the Second World War India would be granted complete independence, partitioned, made a republic, dominion status. সকলোৱে জানে এটো dominion status দিম বুলি কৈছিলে তো উল্টা এটো কথাত গান্ধীয়ে এটা বহুত ডায়লগ এটা মাৰিছিলে গান্ধীয়ে কি ডায়লগ মাৰিছিলে Stafford Cripps offer to গান্ধীয়ে উল্টা ডায়লগ কি মাৰিছিলে post dated check বুলি কৈছিলে post dated check on a failing bank এনেকুৱা টাইপত কৈছিলে ন very good কাৰণ কি ডমিনিয়ন ষ্টেটাছৰ বহুত ওপৰত উঠি গল তেতিয়া লাগে মানুহবিলাক কমপ্লিট ইন্ডিপেন্ডেন্সৰ ডিমান্ড কৰিব অলৰেডি ধৰি গল সো এইখিনি আছিল বস্তু আৰু আমি এতিয়া নেক্সট পাৰ্ট 2 অফ মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া যাওঁ national movement এইখিনি আপোনালোকৰ কাৰণে আৰু বেছি সহজ হ'ব মডাৰ্ন ইণ্ডিয়া যিমানখিনি টান আছিলে আমাৰ বেক সাইডে আছে আৰু এইখিনি আমাৰ কাৰণে ইজি হ'ব give me 1 second okay the radical wing of in Congress party with Jawaharlal Nehru as one of its main leaders founded Independence for India League in opposition to Independence for India League in opposition to 1C Nehru report or against Nehru আহিছে কেনেকুৱা আচৰিত কথা কি হল কথাটো Nehru report or against Nehru আহিছে why আপোনালোকে জানে কথাটো কিয় নেহেৰুৱে ৰিপোৰ্ট দিছে আকৌ নেহেৰুৱে আকৌ অপোজ কৰিছে ফাদাৰ এণ্ড সন সো নেহেৰু ৰিপোৰ্টত কেনেকুৱা বিচাৰিছিলে ইণ্ডিয়াৰ কেনেকুৱা ষ্টেটাছ পাটো বিচাৰিছিলে ডমিনিয়ন ষ্টেটাছ বিচাৰিছিলে very good Which one of the following was an Amigir communist journal of M.N. Roy? M.N. Roy লিখা কোনখন আছিল Vanguard is the correct answer. এইটো sequence তো ক'ব লাগে correct sequence of the following Lucknow Pact
Introduction of diarchy, Rowlatt Act, Partition of Bengal. Partition of Bengal to moi janu 1905. Rowlatt Act 19 kiman 19 niki 1918. Lucknow Pact 1916 niki baru. Introduction of diarchy. Diarchy কেতিয়া আসলে 19 19 নেকি diarchy 1919 এতিয়া এটো সিকোয়েন্স তো মিলাও কৰ প্ৰথম পাৰ্টিশন অফ বেংগল 4 থকা গিটা 4 পিছৰ টু কোনটো হ'ব লখনৌ পেক্ট সো 3b হ'ব নেকি বৰ কেনেবা b ৰলাত একটা পিছত ডাইৰেক্টলি আহিছে মানে ডাইৰেক্টলি ডিসেম্বৰ ৰলাত এক ফেব্ৰুৱাৰী okay very good এনেকে জানিব লাগিব The Bara dacoity was the first major venture of the revolutionary terrorists of the freedom movement in Bara dacoity code হৈছিলে 4C East Bengal East Bengal হ'ব কাৰণ কি প্ৰথম revolutionary terrorist East Bengalতে আছিলে 1930 Mahatma Gandhi started civil disobedience movement from Popper start কৰিছিলে civil disobedience movement Sabarmati 5C is the correct answer वापस গৈছিলে নে নাই যোৱা Sabarmati লে কেতিয়া वापस গ'ল when did Mahatma Gandhi go back never Which of the following pairs is not correctly matched? Jamnalal Bajaj, Satyagraha Ashram, Bombay Association, Dadabhai, National School at Lahore, Bal Gangadhar Tilak, Satyasodhak Sabha. So, Bal Gangadhar Tilak aru Satyasodhak Sabha wrong. Satyasodhak Sabha ami okoman dia agote pohisu si keneke বস্তুবোৰ ইম্পৰ্টেন্ট বস্তুবিলাকে হদি থাকে Sarabandi no tax campaign was led by Vallabhbhai Patel 7D Sarabandi Which of the following first mooted the idea of constituent assembly to frame a constitution for India Swaraj Party, Congress Party. Swaraj Party এ প্ৰথম কৈছে কনস্টিটিউশন আমি নিজে বনাব লাগে বুলি Given below are two statements R and A British sovereignty continued to exist in free India The British sovereign appointed the last Governor General of Free India. এটো কক এটো ফলস হয় সভারেন্টি নাইকিয়া হৈ গল কিন্তু এটো হয় সো ডি টু হ'ব Basically, এনেকুৱা ধৰণৰ assertion reasoning নিদিয়ে Who among the following leaders did not believe in drain theory? Sir Syed Ahmed Khan. B.R. Ambedkar was elected to the Constituent Assembly from, it is बहुत popular question হয় 11B 11 হ্যাঁ এটো ওয়েস্ট বেঙ্গল হয় ইয়েস মই বোম্বে বুলি ভাবি আছিলো ওয়েস্ট বেঙ্গল হয়
The Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as the এটো বম্বে নেকি বুলি ডাউট কৰিছে নেকি 11 নম্বৰটো কি হয় ঠিকে আছে নে ওয়েস্ট বেঙ্গল ঠিকে আছে নে অকমান চেক কৰি চাওকচোন 11 বম্বে হয় নেকি কিন্তু ইয়াত আমাৰ দিশা পাবলিকেশনে দিছে he was a resident of Bombay presidency but was elected to constituent assembly from West Bengal resident of Bombay আৰু constituent assembly West Bengal নেকি okay resident of Bombay and elected from West Bengal okay ইয়াৰ পিছৰ কাহিনীতে এনেকুৱা আছে যে তেওঁ নিজিকিছিলে নিজিকাৰ ফলত নেহেৰুৱে কি কৰিলে কংগ্ৰেছৰ এজনক ৰিজাইন কৰোৱালে আৰু সেই সিটটোত বাই ইলেকশন কৰোৱাই বি আম্বেদকাৰক জিকুৱালে কাৰণ কি he was very knowledgeable person and he was the right person যি constitution বনাব পাৰে so তেতিয়া কি হৈছিল তেতিয়া এই যে পাৰ্টি পলিটিক্সৰ ওপৰত আছিল নেশন ফাৰ্স্ট আছিল so nation first আছিল so democratically তেওঁ জিকিব নোৱাৰিছিল কিন্তু তেওঁ intellectually ইমান হেৰি আছিল so এই কাহিনী এটা আছে এনেকুৱা so সেই কাৰণে এটো quite possible West Bengal e hobo The Anarchical and Revolutionary Crime Act 1919 Anarchical aru Revolutionary Crime Act 1919 was popularly known as Rolla Technique আৰু এটো যেতে এক্সামত আহিছে most of the people নাজানে এটো কি হয় কিন্তু 1919 বুলি কৈ পিনে তেওঁলোকে ক'ব পাৰে যে Rolla Technique হ'ব লাগিব আমি কিতাপতে বুদিয়াই না থাকে Anarchical or Revolutionary Crime Act so examot surprises থাকে কিন্তু you can handle the surprises The meeting of Indian and British political leaders during 1930-32 in London has often been referred to as first, second, or third roundtable conferences. It would be incorrect to refer them as such because the Indian Congress did not take part in them. Indian parties other than Indian National Congress represented sectional interest and not of the whole India. The British Labour Party had withdrawn from the conference. It was an instance of a conference held in 3 sessions and that of 3 separate conferences. $13D correct hobo lage yes it is at a conference or 3টা session asile first second third round table conference who among the following was a prominent leader of Congress Socialist Party prominent leader কোন asile $14D Narendra Dev Acharya Narendra Dev is the correct answer List 1 list 2 Surendranath Banerjee MK Gandhi Subhash Chandra Bose Lajpat Rai Hind Swaraj to Gandhi hoy is very popular B1 হলে একেটা থাকিলে D2 বা C কি হবো C3 বা C2 Indian struggle Subhash Chandra Bose C2 15C হবো লাগে তেতিয়া হলে Surendranath Banerjee A Nation in the Making লিখিছে
Lajpat Rai লিখিছে autobiographical. C is the correct answer. Let's go 16. Consider the following statements about Jawaharlal Nehru. He was the president of the Congress Party in 1947. He presided over the Constituent Assembly. He formed the first Congress ministry in United Province before India's independence. None is correct. President কোন আছিলে? JB Kripalani আছিলে. JB Kripalani. Constituent Assembly কোনে প্ৰিজাইড কৰিছিলে? Rajendra Prasad. GB Pant হয় কংগ্ৰেছ মিনিষ্ট্ৰি ফৰ্ম কৰিছিলে. Which of the following is not correct about the cabinet mission plan? Provincial grouping, interim cabinet of Indians, acceptance of Pakistan, constitution framing right. Acceptance of Pakistan's to not correct বুলি কৈছে 17C. Cabinet mission accept কৰা নাছিলে পাকিস্তানৰ. Abhinav Bharat, Anushinal Samiti, Gadar Party, Swaraj Party. এটো পাৰিব লাগে, very simple. Swaraj Party, CR Das হ'ব লাগে, D3 হলে এইকেইটা হ'ব. C2 to common আছে, free gift. Abhinav Bharat, Savarkar, এটা আমি জানো. A4 for 18D হ'ব তেতিয়া হলে. B1, Anushilan Samiti, Ghosh. Abhinav Bharat, VD Savarkar. List 1 or list 2 আকৌ ম্যাচ কৰিব কৈছে. (1883, 1906, 1927, 1932 গোটেইকেইটা আপোনালোকে জানে. First session of National Conference, Calcutta, 1906. Foundation of Muslim League at Dhaka. A4 থকা দুটা আছে. B3 A4 B3 ঠিকই আছে. এটা বাকিটা. Communal Award 1932. D1 তো C হ'ব. Formation of All India State People's Conference, C2. So 19C is absolutely correct. এটো কৰিব পাৰিছে সকলোৱে. এটো non-cooperation movement led to Congress becoming mass movement for the first time. Growth of Hindu-Muslims unity. Removal of fear of British might from the minds of the people. British government's willingness to grant political concessions to Indians. Two to yes হলে দুটা হ'ব. 2 লগতে 3 yes হ'ব. 2 yes হলে 3 to হ'বই লাগিব. 1 to correct হয় না নহয়? 1 to no বুলি ক'লে 2 and 3 only হ'ব.
20B, 2 and 3 only. Swadeshi movement form হৈছিল mass movement. Who among the following suggested the winding up of the Indian National Congress after India attained independence? Very important question. Gandhi কৈছে 21C. পটককে এনেকুৱা কমিটি এটা আহি গ'ল বাটলাৰ কমিটি হাৰ্টক কমিটি হাণ্টাৰ ইনকুৱাৰী কমিটি ৰিপৰ্ট মুদ্দিমান কমিটি ৰিপৰ্ট হাণ্টাৰ কমিটি বাটলাৰ কমিটি আহি থাকে দেই এই কমিটি কেইটা বাৰে প্ৰতি আহি থাকে সিংগল প্ৰশ্ন হিচাপে আহি যাব বাটলাৰ কমিটি আহিছে হাণ্টাৰ ইনকুৱাৰী কমিটিটো জালিয়ানৱালা বাগ হয় নেকি C1 হয় নেকি বাকি বাটলাৰ কমিটিটো কিহৰ হয় relationship between the Indian state and the paramount power. D4. Muddiman Committee, growth of education in British India and potentialities of further progress. Muddiman Committee, education or related. Hartog Committee, working of diarchy as laid down in the Montagu-Chelmsford reforms. 22. D is the correct answer. So, এইটো আপোনালে নোট কৰি লওক এই কমিটি কিটা চাই ললে এইকিটা কমিটি ম্যাচ দা ফলোইং ইত্যাদিত বা সিঙ্গল কোৱেশ্চন হিচাপে আহিবই আৰু আহিছে অলৰেডি পিছত আকৌ পাম এইটো নোট কৰি লওক এবাৰ আমি ক্লাছত কৰোৱা নাই কিন্তু এনেকে আমি পঢ়িব লাগিব উল্টাকে A graduate at 18, professor and associate editor of the Sudharak at 20, secretary of Sarvajanik Sabha Provincial Conference 25, secretary of National Congress at 29, Royal Commission 31, president 39, Indian National Congress, a patriarch whom Mahatma Gandhi himself regarded as his master, Khatam. Gopal Krishna Gokhale. আগৰ কোনবাৰে প্ৰশ্ন এটা সুধিছে D3 হ'ব D3 হ'ব সৰি মুদ্দিমান কমিটি আৰু এইটো আমাৰ গড়বড় আছে working of diarchy B4 Hartog Committee হৈছে এডুকেশ্যনৰ এটো কাৰেক্ট কৰি ল'ব লাগিব মই ভুলকে কৈ দিলো মুদ্দিমান কমিটিটো এডুকেশ্যনৰ নহয় working of diarchy Hartog Committee education আর বাটলার কমিটি হইছে রিলেশনশিপ বিটুইন ইন্ডিয়ান স্টেট এন্ড প্যারামাউন্ট পাওয়ার তবে ঠিক কই ললে এটো মুদ্দিমান কমিটি টু ডায়ারকি মুডি ডায়ারকি list 1 and list 2 and select the correct answer এইকেইটা আপোনালোকে পুৰা জানে মৰ্লি মিন্টো সাইমন কমিশন চৌৰি চৌৰা দাণ্ডি মাৰ্চ চৌৰি চৌৰা withdrawal of movement C2
D3 নে 5 D5 হব so 24 D হব 24 D correct হয় A3 Morley Minto communal electorates আচ্ছা Morley Minto date to কবচোন Morley Minto date to কিমান হয় চৌৰি চৌৰা date to কিমান হয় (1922) Simon Commissioner date to famous date Simon Commission বঢ়িয়া হৈ গল আৰু এইকেইটাই জানিব লাগে Pune Pact বহুত important Pune Pact was signed between British government and Mahatma Gandhi in 1934 provided for creation of dominion status separate electorates for Muslims separate electorate for Harijans joint electorate with reservations for Harijans Pune Pact Ambedkar asile niki baru asile yes এটো simple আপোনালোকৰ কাৰণে maths list 1 list 2 Surat split communal award all party convention to আপোনালোকে জানে অকমান দেৰি আগত পঢ়িছিলো আমি পূৰ্ণ স্বৰাজ ৰেজলিউচন Surat split to সকলোৱে জানে 1907 A4 দুটা আছে B3 communal award 1932 C1 নহলে C2 D1 নহলে D5 D5 to হব নোৱাৰে D1 এ হব so B হব আর C2 2 হব তেতিয়াহলে all party convention 1928 all party convention 1928 Nehru report or relate আছে নেকি কিবা Nehru report লগত all party convention so it was a famous ঘটনা হয় all party convention to এটো পাৰিব আপোনালোকে maths list 1 or list 2 Gadar party to ahi ase Lala Hardayal Kakori Bismil Lahore conspiracy B C to ki hobo Jatin Das neki Lahore conspiracy Jatin Das to ya answers kita ki hobo kuntu hobo A3 B4 A3 B4 দুটাত আছে A3 B4 C2 D1 C2 D1 আছে seat so 27C হয় না answer হয় 27C হয় correct MC Setalvad BN Rao Alladi Krishnaswamy Iyer এই সকল কোন আছিল members of Swaraj Party All India National Liberation Federation Madras Labor Union Servants of India Society Servants of India Society বুলি কৈছে Alladi Krishnaswamy Iyer BN Rao MC Setalvad 28
ডি আৰু ফৰ্ম কোনে কৰিছিলে সাৰ্ভেন্টস অফ ইণ্ডিয়া সোসাইটি Gokle is the correct answer. What is the consequence of the following events? Tilak's Home Rule movement, Komagata Maru incident, Mahatma Gandhi's arrival in India. 231 বুলি কৈছে 231 Komagata Maruটো কেতিয়া হৈছিলে 1912 নেকি 1914 Mahatma Gandhi's arrival 1915 আৰু Tilak's home rule 1916 বহুত ইম্পৰ্টেন্ট হয় এইকেইটা সো এখানে প্ৰশ্ন আহিছে 231 D 29 D is the correct answer. Simon Commission was boycotted because of most popular question. No Indian member in the commission 30A. The Indian Muslims in general were not attracted to extremist movement because of extremist policy of harping on Hindu aspect 31 D is the correct answer. Which one of the following events was characterized by Montague as preventive murder? Preventive murder, Montague. Killing of INA activities. Shooting of Mahatma, eto to hoboi nware. এটো ধৰি লওক এটো আপুনি কোনো পঢ়িলে নাপায় কিন্তু ইউ ক্যান আইডেন্টিফাই এটো কৰিব তো বেস নলেজৰ পৰা আমি এবোৰ সলভ কৰিব পাৰোঁ গুটেখিনি বেসিক নলেজৰ পৰা সো দ্যাটস হোৱাট উই ডিড পাৰিছেনে সকলোৱে টান পাইছে নেকি মডাৰ্ন ইণ্ডিয়ানে ঠিক আছে কৰিব পৰা যাব হ্যান্ডেল কৰিব পাৰিব নে নোৱাৰিব কি কয় আপোনালোকে পাৰিম বুলি কৈছে মিছ ৰহমান মিস্টাৰ ছেত্ৰী মিছ বৰা মিছ বৰালি মিস্টাৰ তামুলি মিছ নাথ এইকেইটা ভিতৰতে হুদি থাকিব আৰু পৰা যাব Thank you so much. The correct sequence of the following events: August offer, INA trial, Quit India movement, ratings or revolt. Quit India movement to মই জানো 1942. August offer 1940 এটো জানে সকলোৱে So এটা 1 episode 3 হ'ব লাগিব 1 episode 3 হোৱা দুটা আছে এটা 2 আৰু 4 কোনটো আগত INA trial নে Royal Navy's ratings or revolt প্ৰথমতে INA trial হৈছিল তাৰ পিছত ratings or revolt 1324 33A INA trial to কেতিয়া হৈছিল 1945 আৰু ratings or revolt to কেতিয়া হৈছিল 1946 So it was last nail in the coffin বুলি কৈছে ন যেতে naval ratings বিলাকে
নেভেল অফিচাৰ্ছ বিলাকে নেভেল soldiers বিলাকে যেতিয়া ৰিভল্ট কৰি দিলে সো ইয়াৰ ওপৰত মেইনছত প্ৰশ্ন আহিছে নেভেল ৰেটিংছ Which of the following define extremist ideology during the early phase of Indian freedom movement? Extremist ideology. Simulating the production of indigenous articles by providing them preference over imported commodities. Obtaining self-government by aggressive means in place of petitions and constitutional ways. Providing national education according to requirements of the country, organizing coups against British Empire. Kuntu hobo? Obtaining self-government by aggressive means. Eto hobo? 34B is correct, absolutely correct. Theodore Beck, Mohammedan Anglo-Oriental College. Correctly match kuntu hoy boli koise, correctly match. Badruddin Tyabdi, Muslims League. Feroz Shah Mehta, Indian National Congress. Ilbert Bill, Ripon. Badruddin Tyabdi, Muslim League. Nohoy, cancel kori dia lage lage 1 2 3 hobo. Ilbert Bill, Ripon. Ilbert Bill to favoring Europeans. British of favor korisile, yes or no? No. Kak favor korisile? Indians of. Very good. Are hetu akor Riponor underte hoy. Feroz Shah Mehta, Indian National Congress hoy. Aru Theodore Beck, Mohammedan Anglo-Oriental College, Aligarh. Etu Theodore Beck যে মোহাম্মদান কলেজৰ লগত ৰিলেটেড এটো নাজানিব পাৰে বহুত মানুহে কিন্তু এটো মানুহে জানিব সো এখানে প্ৰশ্নটো ভেৰি ইন্টেলিজেন্টলি কথা হৈছে ভেৰি ইন্টেলিজেন্ট The Congress is tottering to its fall, and one of my great ambitions while in India is to assist it to a peaceful demise. Bahut dhuniya prashno. 36. Lord Curzon, famous leader of Gadar Party, you see. Lala Hardayal. Lord Mountbatten came to India as a viceroy with specific instruction to be hoy. Keep India united if possible. Kintu then it was too late. The Khilafat movement did bring the urban Muslims into the fold of the national movement. There was a prominent element of anti-imperialism in both the national and Khilafat movement. Both A and R are true. And R explains A. Partition of Bengal 1905 brought to an end the moderates' role in the Indian freedom movement. The Surat session of Indian National Congress separated the extremists from the moderates. Surat session.
answer to কি বুলি ক'ব আপোনালোকে এতিয়া 40 D. A is false, R is true. Very good. The first ever bill to make primary education compulsory in India was rejected in 1911. Discontent would have increased if every cultivator could read. 1911 first bill to compulsory কৰাটো এটো ৰিজেক্ট কৰা হৈছে A is false but R is true বুলি কৈছে so এটো pre 2011 question so fact to এনেকুৱা কৰিছে The Congress rejected the Cripps proposals. Cripps mission consisted solely of whites. হেতু কাৰণে ৰিজেক্ট কৰিছে A to true হয় R to true হয় but R is not a correct explanation of A. So 42 B হব Congress reject কৰিছে আৰু Cripps mission solely consisted of whites. কিন্তু এই প্ৰশ্নবিলাক কি আছিল দুটা কাৰেক্ট হলো ৰিজন টু ক'ব লাগিছিল এইবোৰ গুচাই দিয়া হল আজিকালি কন্ট্ৰোভাৰ্সিয়াল আছিল এইবিলাক বস্তু Gandhi stopped the non-cooperation movement in 1922. Violence at Chauri Chaura led him to stop the movement. দুইটাই correct হয় আৰু R to explain কৰে 43A. When Indian Muslim League was inducted into the interim government in 1946, Liaquat Ali Khan was assigned a portfolio of finance is the correct answer. The Indian National Congress agreed in 1947 to the partition of the country mainly because they wanted to avoid large-scale communal riots. যিটো এনেও হলগে আৰু 45C. At the time of India's independence, Mahatma Gandhi was a member of Congress Working Committee, not member of the Congress, President of the Congress, General Secretary of the Congress. Ito সকলোৱে জানে, not a member of the Congress. 46B is correct. Abhinav Bharat, a secret society of revolutionaries, was organized by B.D. Savarkar. 47B. So repeat hoye thake questions bilak. The most short-lived of all of Britain's constitutional experiments in India was the Indian Council Act 1861, 92, 1909, 1919. (1909) to hobo lage 48C কাৰণ কি 19 আকৌ আহি গল নহয় It made its proposals in May. It still wanted a united India. There was to be a federal union composed of British provinces. Kune koisile etu? Simon Commission, Gandhi-Irwin Pact, Cripps Mission, Cabinet Mission. Cabinet Mission e kobo aru
49D is correct. বাকিবোৰটোৱে আৰু ইণ্ডিপেণ্ডেন্সৰ কথা নকয় নহয়, এই ফিলটো গম পালে হৈ গ'ল আৰু भावनाओं को समझो. Which Indian nationalist leader looked upon a war between Germany and Britain as a godsend opportunity which would enable Indians to exploit the situation to their advantage? 50C is the correct answer. Which one of the following leaders of the Congress was totally in favor of cabinet mission plan? Cabinet mission plan of favor কোন আছিল? 51C. Sardar Patel আছিল cabinet mission plan. Which one of the following leaders were dismissed by the British? Surendranath Banerjee. So 53, etu amar last question hobo for today. The term imperial preference was applied to the special privileges on British imports in India, racial discrimination by the Britishers, subordination of Indian interest to that of the British, preference given to British political agents over Indian princes. Imperial preference to ki hoy? Special privileges on British imports. British imports in India, special preference diya hoise. Etu hoise etu imperial preference. So that's all for today. Thank you for joining. আমি আকৌ কাইলৈ লগ পাম। ৰেকৰ্ডিংটো আমি কৰোঁ বন্ধ।